secretary of today's program, CA MADHUKUTTAN KB, Satish TG, members assembled here, offline and online. No. I use this opportunity to wish all the members belated happy Vishu and happy Easter also. Hope that everyone has completed their bank audits and enjoyed the very concluded festive season. Now, today we have a lecture on Schedule 3. The amendment rules was allowed by MCA under Schedule 3 with effect from 1st April 2021. Now, these rules were introduced to ensure more transparency in the company through an increased disclosure in the financial statements and notes to accounts. This will help the user to get a better understanding of the functioning of the company, and it is applicable to all the companies with reference to financials being prepared for the year 31st March 2022. Now, there are lots of changes for the regular companies and BFCs and those for which Ind AS applies, and today I understand that the lecture will be focusing more on the companies whose financial statements are required to comply with the company's accounting standard rules 2006. Now, our lecture from Ernakulam is well-versed in the field of corporate laws. On behalf of the Teacher Branch, I would welcome CA MADHUKUTTAN to this lecture. I would also welcome other attendees assembled over here and also those assembled online. Now, two, three things. Our ARS early bird registration will be closing out by 30th May 22. So kindly do avail this opportunity. Lots of programs are scheduled. Now, there are some lectures that we have scheduled this month. We have a lecture scheduled on 26th. This Tuesday on cross-by-cross analysis of the Finance Act. Just it was passed by the Parliament, and it will be taken by CF Prashant Srinivas. We had a budget on the proposals. Now this it's on the Finance Act, and it's a 4 p.m. to 6 p.m. at the branch premises. Now after the same, we have an joint program with the TME Bankers Club and DLB about the topic, an Indian perspective on the current global market conditions at 6:45 in Joyce Palace. It will be a dinner meeting, and we will be circulating the Google form so as to give the exact number of participants to the Joyce itself. So kindly do avail the same. We will be circulating the same in the WhatsApp groups and via email itself. Now, two, three things that I will like to bring to your notices. We had circulated two expression of interest circulars. One notice inviting auditors for conducting internal audit for the pharmaceutical company IM India Limited, popularly known as Aushadhi. Now its last date is this 30th/4, so kindly do respond with the same. The email has already been forwarded to your respective emails as given in the institute, and also one notice regarding the empanelment of concurrent auditors for Kerala Financial Corporation, and its last date is 30th/4/2022. Now, one more thing, one more email, important email that we had circulated is that the 21st World Congress of Accountants to be hosted by the ICICI on November 18th and 21, 2023 is in Mumbai. It's a virtual program, it's a hybrid program also. So both physical and virtual registrations are right now open, and the last date is June 30th, 22. The email has already been forwarded with the link, and you may make use of the same and plan your travel accordingly. It's November 22, November 18 and 21, and obviously it will be coming in the season, audit season. So that's all, and thank you very much. Now, I would like to request our Treasurer C. Paul Simeon to introduce the faculty. Yes. Very dear friends of this
allied professional fraternity. Wish you all a wonderful afternoon. Today, we have a faculty from one of the best places in God's own country. It is a queen of Arabian Sea, the Venice of the East, Alleppey, a place which we all love to go. He is a fellow member of ICAI with 23 years of experience in teaching. You list down many of the branches of ICAI. He is a faculty member there. He is a faculty member for many of the management institutes, colleges, universities. And he has covered almost all topics on our professional life, income tax, GST, company matters, all of it. He was also a member of many of the reputed committees, which I would like to list down. He was co-opted member of the Committee on Corporate and Allied Laws of SARC of ICI during the year 2021-22. He was a fellow member of the International Association of Accounting Professionals, London. He is also a member of state-level task force constituted by the Committee on Public Finance and Government Accounting by ICAI during the year 2014-15. He was the chairman of Alleppey branch of SARC of ICAI. He was very good in his studies. He was excellent in his profession. He is one of the best speakers all around. And he is also a very good writer. He is a regular writer in Tax Messenger, in newsletters of some of the branches, in Dhanam Bi-Weekly, and also New Indian Express. He has presented several papers in management schools, branches of ICA, and several other universities. All studies and no play makes Jack a dull boy. We think that he is all into books now. He is also active in many social organizations like he was the president of Rotary Club of Cochin Queen City. He was the governor's group representative of Rotary District 3201. He was also the sole chairman of promotion of classification study of Rotary International District 3201. He is also a life member of Foundation of Restoration of National Values, chaired by Metro Man Sri E. Sridharan. He is also a life member of Kerala Management Association. With this, I would like to introduce today's lead faculty, CA MADHUKUTTAN PILLAI KD. Sir, this wonderful audience is all yours. Please inspire them. Good afternoon, Chairman Ajit Kaimal, Secretary Sadish, and furthermore, Wilson sir for a wonderful introduction. Thank you very much, sir. Actually, I belong to Kuttanad Alleppey, and it was a long cherished dream for me to address the members of Trichur branch, and this is the first time I am getting such an opportunity. And thank you very much, Ajit, for the wonderful opportunity. And as all of you know that the Companies Act underwent a lot of changes in the last so many years, particularly since 2013. And very well in 2020, the Companies Act underwent another serious change in terms of decriminalization. Nearly 48 provisions of the Companies Act are decriminalized.
wherever there is a fine, penalty, etc., it is being rationalized. Some of the provisions pertaining to imprisonment has been done away with. Similar amendment also came in the LLP Act also, nearly 13 amendments. So altogether, there is a tendency towards ease of doing business. And even in the latest budget, the Finance Minister Nirmala mentioned that instead of ease of doing business, India's intention is to make it a better country for ease of living. Anyway, we can see we have to wait and see a lot of changes in the coming period also. And regarding the Companies Act changes, particularly on the context of Schedule 3, I think there are a lot of changes happened. Whether in respect of companies which are covered by 2006 rules or 2015 rules, or even in respect of NBFC, there are a lot of changes. So I don't think the 2 hours or even 3 hours are sufficient enough to discuss all the provisions. So I have taken few slides in which I have confined myself to the first part, which is more connected with our professional fraternity, I feel. Am I right? Because most of us are connected with the private companies which are having less than 250 crore net worth, turnover, etc. So I have confined my discussion mainly to the first part. Can you switch off the light so that it will be much better? And I'm very happy that I am coming to Trichur, the land of Vadakkunnathan. And particularly, I have a lot of friends like past chairman, Gio, Tony, Sanjo, and so many other senior members, including Jose Potakaram sir. Actually, he was instrumental behind me to form the Sikasa chapter in Alapi, which paved my way for becoming the chairman of Alapi branch in 2005-06. It's okay. The areas which I am going to discuss, I have these are the areas which I am going to discuss. Some relevant definitions of the Companies Act. Because before going into the in-depth analysis of Schedule 3, I feel it is pertinent to discuss certain sections, including certain definitions in Companies Act. Then, that's enough. So I will make a small peep into the relevant sections of Companies Act. Obviously, we need to make an analysis of the Schedule 3 in terms of the structural components. And there are 3 major areas: balance sheet items and related disclosures, statement of P&L items and related disclosures, and additional regulatory information. A new title has been given, additional regulatory information, under which a lot of aspects we need to incorporate. And obviously, there are certain clauses in the CARO 2020, which is directly connected with these disclosures. So I thought it will be fit enough to include those also in the discussion. And obviously, we have to sum up with an enhanced scope of audit. How we will have to address all these areas in the coming period of audit. So first and foremost, the definitions. It's very important definition which is given in section 240. The definition of financial statement has been given by the Companies Act. It includes the balance sheet, profit and loss account, or the income and expenditure account, depending upon the type of the company, then cash flow statement, then statement of changes in equity, and the last point is very important. Any explanatory note annexed to or forming part of any document referred to above. That means even a single line sentence which is you are providing, even previous year figures regrouped wherever necessary to suit the current year layout, whatever it may be, that also is part and parcel of the financial statement by virtue of the definition. This you have to keep it in your mind whenever you are conducting the audit, because whenever possible, you should provide the notes, and notes invariably form part of financial statement, apart from the 4 items disclosed. And in respect of OPC, 1% company, small company, and startup private limited company, cash flow statement is excluded. This is the definition of financial statement, which is very much relevant in the context of discussion of Schedule 3. That is why I have deliberately included this particular topic.
So that once again, any note annexed to or forming part of any document referred to above. It can be a note on cash flow statement, balance sheet, P&L account, or whatever it may be. So I will make some reference about section 128, which almost everybody will be aware, but I feel it is pertinent to discuss again. Section 128, what it says, books of accounts, etc., to be kept by a company. Every company shall prepare and keep at its registered office books of accounts and financial statement for every financial year, which give a true and fair view of the state of affairs of the company and shall be kept on accrual basis and in accordance with the WMD system of bookkeeping. It is mentioned at all of us are aware. But why I am deliberately including this particular section also, because that they true and fair view. What is true and fair view? I will explain. So the section 129 says financial deals with the financial statement. The financial statement shall give a true and fair view of the state of affairs of the company or companies. What is the concept of true and fair view? It is a legal concept. It is mentioned deliberately in the law. So it is our duty to ensure that the financial statements are disclosing the true and fair view. Then we have to connect it with the section 133. According to section 133, accounting standards are applicable accounting standards need to be complied with. So compliance with the accounting standard notified under section 133 is important and shall be in the form specified in schedule 3. That is the point. So section 129 actually connects to schedule 3. So section 129 is very much relevant and the definition of financial statement also is very much relevant. That is why I have included. So it shall be in the form specified in schedule 3. Items contained in such financial statement shall be in accordance with the accounting standards. And at every AGM, the board of directors shall lay the financial statement for the year. It's all of you aware, but I'm just summing up all the points. If accounting standards not followed, the company shall disclose the reasons, deviations, and the financial effect also. And one another important point you have to keep in your mind, already you may be aware, section 143, which is dealing with the auditor's report, subsection 3, clause A says that the auditor should sort and obtain. Whether the auditor has seek the information, whether he has sought the information. Rather than the previous Companies Act 1956, there was no sought at all, only obtained. Instead of obtained, the lawmakers added another word called a sought and obtained. So that invariably enhances the responsibility on the auditor. We have to make a clear checklist. We have to ensure that we have asked the required information from the client. Otherwise, we cannot wash our hands simply saying that we didn't obtain the information. So here comes the responsibility. The word is actually starting from the word sought. So that is why I deliberately included that particular aspect also. I think it is clear. There is another amendment just for academic interest. I have added this particular clause section also. It's a new section introduced with effect from 22/1/2021 for unlisted public companies. The central government may require such classes of unlisted companies to prepare the financial results of the company on such periodical basis, to obtain approval of the board of directors and complete either audit or limited review of such periodical financial results and file a copy with the registrar within a period of 30 days of completion of relevant period. This is a new requirement in respect of unlisted public company. So this is another arena for our audit and other limited review assignments. Because for unlisted public company, then there is a new section called 129A with effect from 22/1/2021. Just for academic interest, I have added this particular aspect. Now, moving on to Schedule 3. Schedule 3, structurally it is having 3 areas. Compared to the previous schedule, Schedule 1, Part 1, Part 2, Part 3, Part 1 deals with the balance sheet, Part 2 deals with the P&L account, Part 3 deals with the general instructions, etc. Now the content has been changed. Division 1, Division 2 and Division 3, that is the layout. Division 1 deals with those companies to which companies accounting standard rules are applicable. 2006 rules are applicable, which is connected with the normal private companies, etc., which we are for which we are the auditors. Division 2 deals with the second category for which the accounting standard rules 2015 applicable, and 3 for NBFC companies. So my discussion I already mentioned earlier. I will confine my discussion to the first part.
And for your information, the second category, unlisted companies having net worth of 250 crore up to 500 crore will be covered under the division 2. And in respect of NBFC, if the financial statements are, if the net worth is below 250 crore, it is optional for NBFC to report under this accounting standard rules. But if beyond 250, that option is left out. So this is the layout of Schedule 3. And Schedule 3 will be applicable, amendments are applicable with effect from 1/4/2021. This means financial statement prepared for the financial year 21-22 shall be based on these amendments. However, the company need to show comparative figures for the financial year 2021. Obviously, we need to relook into the financial statement for the previous year, that is 2021, to make it suitable for current year disclosure. So there are certain changes which I will discuss in the coming hours. What are the major changes happened? So we have to have a relook into the financial statements which we have already audited or finalized. The certain figures shall have to be regrouped. So in accordance with the new requirement of Schedule 3, we need to change some of the figures in respect of the previous year. That is why I mentioned that previous year figures regrouped wherever necessary to suit the current year layout, etc., etc. So what are the intentions of why this particular amendments? There are a lot of reasons. First and foremost, there is an integrated approach for disclosure with that of CARO 2020, which being applicable for the period on or after 1/4/21. That is the first and foremost change. Because now you can see, even if a company to which we are the auditor, the CARO is not applicable, we are doing actually a CARO audit. Because most of the aspects are reflected in Schedule 3. So now it is better for us to make a checklist which is exactly in tune with the CARO 2020, because most of the items, majority of the items are very much reflected in Schedule 3 as well, or vice versa. So there is no point in saying that this particular company for which CARO is not applicable, because most of the aspects we have to anyhow cover under Schedule 3. To know the real ultimate beneficiary in cases where the investments are made through conduits and much more transparent. Because there are different vehicles through which that is actually connected with the international investment, etc. But when we are discussing, most of the time our discussion may be confined to small private company. But in respect of certain companies, even foreign investment may be routed through different subsidiaries, etc., etc. Then which company is the actual beneficiary, they want to know. And some aspects pertaining to benami properties also you have to report, which I will cover during the course of discussion. And obviously regarding promoter shareholding, there is an additional requirement of disclosure under item number M after the balance sheet. So that I will cover during the course of discussion. There is an enhanced trust on MSME payments, increased disclosure on trade receivables and trade payables, and even respect of trade payable, there is an aging schedule introduced. Loans and advances given to promoters, directors, KMBs and related parties to be properly disclosed. And all these terms, most of the terms earlier under the Companies Act didn't define, 1956 Act didn't define certain terms like promoters, KMBs, etc. But now the Companies Act 2013 having 95 definitions, it covers almost all types of definitions. Promoter, director, key managerial personnel, related party, etc. And whatever loans and advances given to such people also have to be properly disclosed and analyzed. Details on benami properties held, which I will cover in the coming slides. Then increased disclosure on capital work in progress of projects including which have been delayed and suspended. Details of borrowing based on security of current assets from banks and financial institutions. Earlier in CARO, there was a comment that whether the company has utilized the fund for the purpose for which the loan is given. Now the same aspect is reflected in Schedule 3 as well. So we cannot simply leave such assignments as such. If CARO is not applicable, okay, we are least bothered about the companies borrowing from the bank, whatever purpose for which they have spent the money. No. Now that also is a matter of concern for us. Details relating to willful defaulters, that also I have covered separately. Relationship with the struck off companies, whether this particular company is having any connection with any company already struck off under section 248 of the Companies Act or 560 of the whole Companies Act. Then status of delayed filing of charge and satisfaction.
charge filing. That's what the term charge also is properly defined in Companies Act 2016, 13, and companies with a number of layers of company. A private company, a company, how many subsidiary a company can have? That number of subsidiaries is simply called a number of layers. That also I am covering separately. And certain ratios. There are 11 ratios which we need to analyze and report upon. These are the major trust areas through these particular Schedule 3 amendments. So what are the items connected with the balance sheet? Obviously, promoter shareholding, current maturities of long-term borrowings disclosure they have changed, trade payables there is a change, and even terminology itself changed in respect of fixed assets. Now the term fixed asset has been taken out. Instead, we have to report it as PPE, property, plant and equipment. Then other non-current assets, there is a change. Trade receivable, there is a change. And for your information, the specified banknote disclosure as per the demonetization regulations, that has been done away with from the Schedule 3. So now it is no more there in Schedule 3 as specified banknotes, SBN, like that 500,000, etc. That is done away with. These are some of the major changes connected with the balance sheet. Under current liabilities, borrowings, under the head borrowings, the current maturities of long-term borrowings have to be now regrouped under borrowings. Earlier, it is shown as current liability. Current maturities of long-term borrowings. Suppose you are having a security loan and for which you have to pay some amount as interest accrued or due, etc. up to 31st March of this particular year. Earlier, it should have been booked under current liability rather than anything in excess of 1 year or more. Now, that has to be shown under borrowings itself rather than current liability. Similarly, under current assets loans head, security deposit which is currently shown as a loan is to be regrouped as other financial assets. That is a grouping under which a security deposit is covered. Under current liabilities in respect of lease, other financial liabilities which include lease liabilities are now required to be regrouped under lease liability. So these are the three major disclosure changes in balance sheet. Anyway, it will be covered subsequently also. So far it's okay. If anybody is having any doubt or any interruption you need, please interfere. Promoter shareholding. There was no specific requirement earlier. Now, this is in tune with the SEBI guidelines. Disclosure, SEBI guideline is called a listing obligation and disclosure requirement guideline, LODR guideline. So now, most of the disclosure requirements of Schedule 3, even for a normal private company, which is very much in tune with the SEBI guideline disclosure. That is why they have deliberately included promoter's disclosure, and it shall be disclosed for each class of share, preference share, equity share, etc. This is the type of disclosure they are intending. The company shall disclose shareholding of promoters as at the year end in the notes to share capital. As the item number M, that is the last item after the balance sheet, they have added this particular disclosure requirement. Details shall be given for each class of share. Percentage change shall be computed with respect to number at the beginning of the year or on the date of issue, depending upon the actual scenario. Promoter name, number of shares held, percentage of shares held, percentage change during the year, everything shall have to be disclosed. Then members may worry, what is promoter? Actually, whenever we used to teach company law, sentence coming to mind, picture formed in our mind is that of a person who, after rising to affluence by throwing on the susceptibilities of a gullible public, finally retires from the scene as if in the sense of an old belly trial or drama, something like that, a sentence observed by Justice Linley. These are the comment whenever used coming to my mind whenever discuss about this particular term promoter. But because old Companies Act, the Companies Act 1956 didn't have any definition for promoter. But our Companies Act 1956 properly defines promoter under section 269, means a person who has been named as such in a prospectus, so his name should be reflected in the prospectus as a promoter, or is identified by the company in the annual return referred to in section 92. If the company files annual return, whose name reflected as promoter, then obviously is a promoter, or
who has control over the affairs of the company, directly or indirectly, whether as a shareholder, director, or otherwise. So even through an agreement, if he is conducting the affairs of the company, then obviously he will be a promoter, or in accordance with whose advice, directions, or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. So in all of these criteria, any of these criteria met with, then obviously that particular person is an influential person as far as this particular company is concerned. So he is a promoter. However, the law clearly mentioned that we are also advising our client to do certain things. We are acting in our professional capacity. We are not promoters. It is mentioned through the proviso that nothing in subclause C shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity. So this definition of promoter, you have to keep it in your mind to understand and to identify who are the promoters to be disclosed as per the previous schedule. So there we need to do a lot. So one thing is clear, compared to the previous audits, this time we have to spend more time, and we, even if we are depending on our assistant, whether maybe qualified assistants or unqualified assistants or semi-qualified assistants, our duty is onerous. We have to take extra miles, we have to move extra miles to understand whether they have actually done with this particular job properly or not. Anyway, I will touch upon that aspect towards the fag end of my discussion. So here, board meeting minutes we can analyze, general meeting minutes we can analyze, registers, all the members registers as well as other registers the company is maintaining, everything you have to analyze. And finally, as a matter of precaution, you can collect a management representation letter, MRL, that these are the list of promoters the company is having. And I really wonder how this audit of so-called big companies are conducted by the so-called auditors. Because as per my understanding, there are 27 companies in Tata Group. So how come the audit of these particular companies they are conducting? Because a list of promoters, directors, intermingling, etc. will be there. There, this definition will play a very important role. But as far as our small companies are concerned, there may be only 1 or 2 persons, or even maximum 3 or 5. But anyhow, collect an exhaustive list through a management representation letter as well. Then your duty will be complied with to a greater extent. So that is the definition of promoter. Then current maturities of long-term borrowing, as I mentioned earlier, it has to be accommodated under short-term borrowings rather than current liabilities, which is disbursed as per the earlier requirement. Trade payables. Trade payables existing requirement are required to be segregated into dues of MSME and others. And now additional categorization required like this. Even in respect of trade payables, we need to show aging schedule, and particularly with more weightage on MSME. So MSME, as per the 2013 Act, beginning itself, they have accommodated MSME. But now, in respect of MSME, specifically, we need to mention what are the dues to MSME, others, plus disputed MSME dues. Because MSME, since the IBC being introduced, that also enhance the role of auditors. So we, as auditors, we need to ensure that there is nothing due, and if any due is there, whether the due is disputed or undisputed or whatever it may be, we have to have a clear segregation. We need to collect maximum information while during the course of audit to ensure that the disclosure is proper and in tune with the new Schedule 3. So obviously it is very difficult because for in most of the cases I am having small companies audit. So I used to make some visit to the company. They have to give, and we have to collect a management representation letter. Here the job is very tough, and if in respect of a company having too much creditors, it is very difficult to collect the list. And maybe some of the good companies are having pakka track record. Now, the only thing we need to educate our clients properly, and we need to have a one-to-one interaction with the client companies and tell them these are the requirements. And obviously, I feel that we have to enhance our fees. We do not know who is the MSME
Obviously, they will just wash their hands, but we cannot simply allow them to wash their hands. And one more thing, we. No, it is not at all a substitute for audit evidence, sir. But as a precaution, maximum all-encompassing management representation letter we have to make. At least we can avoid a tug of war with the client, saying that this is our paranillo, in the choice namaka parayalo, you put it on the I used to take it. Management representation letter collect ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ കേസിലും. കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുമ്പോൾ they will come and play like anything. At least somebody will. Yeah. Only thing that criteria has to be met with, which I am highlighting in the next slide. Now that both registrations are there, old one and new. So anyway, we can take it as a collector's certificate if possible. But it is practically few companies it's okay. But if there are a lot of suppliers, it will be very difficult for us to, and our job will become more time consuming. And we have to obviously increase our fees also. There lies the real problem. Anyway, we have to live with it. No option. And particularly regarding MSME, we have to be very careful because the same will be a matter of concern in IBC also. And this is the similar information shall be given where no due date of payment specified. In such cases, disclosure shall be from the date of transaction. Even unbilled dues shall also be disclosed separately. And this is what an MSME call for. This slide. Now here schedule 3 only saying whatever dues payable to the company, and if it is agreed with the particular party, whether the company was accommodated or not, we have to think. At least we can provide a notes. At least we can ensure that through the company, allow them to provide a note that this particular amount is comprises of. Yeah, but here they are just mentioning MSME dues and other dues. Yeah. So we have to ensure that we are collecting maximum information from the company and ensure that that proper disclosure is as per schedule 3. But here in respect of this particular schedule, MSME dues, others, disputed MSME, disputed others. For classification of and in respect of unbilled dues also we have to disclose separately. And from the date of transaction, disclosure shall be from the date of transaction if no due date of transaction is mentioned. So schedule, this is MSME under MSME Development Act in 2006. For a company, if the investment is not more than 1 crore in PPE, that is property, plant and equipment, and turnover is not more than 5 crore, it will be a micro enterprise, and 10 to 50 crore if it is small enterprise, and 50 and 250 in respect of medium enterprise under the MSME Development Act. So we have to ensure whether this criteria is met with, whether that particular entity is a small one, medium one, or micro one. So yeah, whether that particular entity is come under MSME Act, only thing we need to rely upon the communication with the company. What sir said is correct. It is very difficult to collect sometimes information, but we have to live with it. Okay, next. Property, plant and equipment and intangible assets. Earlier, the term property, plant and equipment substituted for fixed assets by notification number so and so. So now fixed asset, the term fixed asset has been done away with. Rather, we have to add as property, plant and equipment. So even in respect of depreciation schedule, fixed asset depreciation schedule, fixed asset rather you have to incorporate as property, plant and equipment. So depreciation on property, plant and equipment. That will be the better title. A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the report, simply our depreciation schedule.
showing additions, disposals, acquisition through business combinations, other adjustments and related depreciation and impairment losses, reversal shall be disclosed. Many accounting standard also coming into the picture. Accounting standard 10, accounting standard on impairment assets, everything may come. If there is no adjustment, amalgamation, etc., then business combination question may not arise. Even in respect of amalgamation, etc., that also has to be separately disclosed. And there it is clearly mentioned that before that, intangible assets have been added to non-current assets. So now non-current assets, under the head non-current assets, there is another addition apart from property, plant, equipment. There is one more addition called a intangible asset. It has been deliberately included under that particular category. In financial statement, property, plant and equipment shall be used instead of tangible assets. So fixed assets, tangible assets, such terms done away with, rather PPE, property, plant and equipment. Then intangible assets also has to be separately shown. And one another information is that, as per the amendment, in reconciliation of gross and net carrying amounts of tangible and intangible assets, an additional line item is required to be added. Amount of change due to revaluation, if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of property, plant and equipment. If there is a revaluation happening, and on account of revaluation, the total value is enhanced or reduced beyond 10%, then it is to be separately disclosed as a line item. That is another requirement under PPE. It's okay. Other non-current assets, as I mentioned earlier, security deposit was required to be disclosed under long-term loan earlier. Now it is shown as other non-current assets as a separate item. Under other non-current assets, it shall be disclosed as a separate item. Anyway, it is specifically clearly given in italics in the new schedule 3. It is very easy to identify. So better I advise all the members to just go through the schedule 3 and whichever aspects mentioned in italics, to just simply go through it once again. After listening this particular session, you will be able to identify which all items are added, deleted, etc. Trade receivable, existing requirement, aggregate amount of trade receivable outstanding for a period exceeding 6 months from the date they are due for payment should be disclosed separately. Allowance for bad and doubtful debts shall be disclosed under the relevant head separately. Debts due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other person, etc., etc. The existing requirement. What is a new requirement? There is an aging schedule with the, this is for our normal companies. Even for the India's companies, little bit more disclosures are there. These are there, extra some other requirements also to be disclosed there. Undisputed trade receivable considered good, undisputed trade receivable considered doubtful, and disputed trade receivable considered good and doubtful. Under 4 categories, we need to show the receivables. And unbilled dues shall be disclosed separately. Where no due date of payment is specified, disclosure shall be from the date of transaction, as I mentioned earlier. So trade receivable, now we have to bifurcate, and depending upon the period, it may be less than 6 months, 6 months to 1 year, 1 year to 2 years, etc., up to 3 years. And even total amount also have to be disclosed. So what I feel is, we, through our audit assistance, we need to spend more time with the company, even if the company is a smaller one. And obviously, as I mentioned earlier, we need to enhance our fee, which may be a bone of contention between the auditor and the client. We have to educate them. These are the additional requirements. We need to spend extra time, extra hours, extra number of days to finish the audit. That we have to educate them. That is the only way. Whichever mode, that is left to you. So far, okay? Regarding profit and loss account, more items are connected with additional regulatory information. So lesser number of items connected with the P&L account. Only the term total income has got dominance compared to the revenue. Grants or donation received by Section 8 company has to be disclosed separately. Undisclosed income under the Income Tax Act has to be separately disclosed here. CSR, there is an additional requirement of disclosure, and cryptocurrency and virtual currency disclosure also came into being. These are the major 5 amendments in P&L account. Total income. The term total
revenue is used for the total turnover of the company earlier. Now the term total revenue has been replaced by total income. Even for rounding off, we need to depend upon the total income rather than the general normal revenue of the company. So total receipts. Altogether, the total receipts credited to the P&L account, including maybe suppose the company has disposed the old newspaper, there may be some amount. That income also has to be included in the total income, and the total income has to be the base point for subsequent analysis. Rather than even for ratios also they are using this total income. So the concept of total revenue has been shifted from changed as total income. And in respect of Section 8 company, this is only for Section 8 company, that company which is incorporated not for the purpose of profit. There they have to separately show grants or donation, which is anyway not applicable to other companies. Undisclosed income, very important. The actually certain areas in the Schedule 3, certain areas in the CARO, when reading, obviously Income Tax Act or even Benami Properties Prohibition Act 1988, these acts are making some inroads into the provisions of Companies Act or even otherwise, we can say. This is a classic example. But what it says, earlier there was no requirement under the old Schedule 3. The new Schedule 3 says that the company shall give details of any transaction not recorded in the books of account that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act 1961, such as search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act 1961, unless there is an immunity to disclose. So suppose we are having a client and some undisclosed income identified through search or survey, then this year we have to show whatever income left out in that particular previous year as an additional income. There comes the other side of the story. Income Tax Act Section 270A, penalty for non-disclosure. It may attract. Then the problem is if we cannot go away from the disclosure, but if we are disclosing it, then obviously we will be caught by the income tax authorities. Unless and until we are having an immunity under Vivasa Vishwas or voluntary disclosure or similar scheme, we are bound to disclose the undisclosed income for the previous years in the current year with proper clarity. This is a very important requirement. So and ensure that even if the income tax papers, income tax notifications, all the connected aspects, we have to make a proper analysis before signing the financial statement. So the tax audit also has to be finished along with the company audit. That will be much better so as to have a solace. Otherwise, we have to pay the price for indifference or something like that. So that is undisclosed income, and specifically mentioned that if there is an immunity. So immunity when it shall arise, if there is a scheme like this Vivasa Vishwas or voluntary disclosure scheme, etc., during those years, they won't be penalized. If such an immunity is there, then the company can have an option not to disclose. But if such an immunity is not there, whichever earlier is pertaining that particular undisclosed income, it has to be accommodated in the current year with the proper disclosure. This is a new requirement. Sir, suppose the client is not billing for that, suppose that that income is not accepting the client, what will suppose? Sir, obviously it is not disclosed in the true and Rate of something happens, that happens. Nobody will agree that this amount is due. But unless and until there is an immunity, we have to quantify and report in the Schedule 3. Now the government, whichever way the government is catch-calling all these people. So obviously auditor will be in the interest of auditor will be in peril. That's correct. I'm asking about. Yeah, I got the point, sir, but I feel there is no option because Schedule 3 is part and parcel of financial statement, and Schedule 3 an item specifically say that all the undisclosed income has to be reported upon. So there is no way out. Reported in the schedule or in the separate report? No, Schedule 3 specifically additional. Note or in the. Not as a note. Separate item we need to disclose. No. See, sir, most of the cases, the client has the feel that they will get the remedy from appeal.
That may be mentioned through the notes, etc. Yeah, but otherwise, how can we say our face? Because we know that there are 2 demand notices pending before the against the company, and the total amount comes to. We'll fight with the department. And fight may go a pretty long time also. So that does not take away the character of disclosure. That we can report such in a note only. That we can provide. I feel so. Anyway, the things have to come out gradually because it is the first year of disclosure. But what about the only income tax thing is given? What about the GST and other? But that is not mentioned in even Karo also mentions income tax and undisclosed income. No, not mentioned. Maybe in future it will come. And even FCI, everything can come. But in future, maybe gradually the government is making deeper inroads into the Companies Act and auditor, we have to ensure that financial statements are better. Always voluntary disclosure is anyway encouraging. And 270A is a new income tax section for penalty. 271 once is the old section for penalty under the old Income Tax Act. Whichever law, whichever section, if it is penalized, if there is an immunity, this penalty may not come. So otherwise, we need to report upon. And Karo, similar clauses there in Karo, clause number 3(7). Whether any transaction not recorded in the books of account have been surrendered or disposed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act 1961. If so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of account during the year. So exactly now the Karo and Schedule 3 are going hand in hand. So Karo applicable allathor company report Karo, if the company is not at all covered under Karo, that does not mean that we can be complacent. Okay, this is Schedule 3 accommodate. അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്രാവശ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Am I right, sir? Corporate social responsibility. Most of the companies നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പല കമ്പനികൾക്കും വരണമെന്നില്ല, പക്ഷെ വരാൻ മേലൊന്നുമില്ല. 1000 crore turnover, 500 crore net worth, 5 crore average net profit of the company, they are bound to pay 2% under section 135 of the Companies Act as corporate social responsibility obligation. But this obligation tax the CSR should be dealt with as if like a tax rather than a social obligation. It is subject to audit. And the amendments are next slide I will show you. These are the items to be disclosed. Where the company covered under section 135 of the Act, the following shall be disclosed with regard to CSR activities: amount required to be spent by the company during the year, amount of expenditure actually incurred, shortfall at the end of the year, total of previous year shortfall, reason for shortfall, nature of CSR activities, all these to be disclosed under that particular Act. And apart from that, details of related party transaction, particularly contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant accounting standard or Ind AS. So, for example, Asim Premji Foundation, most probably it may be registered as a trust, and most of the Wipro's CSR activities are routed through that particular entity. So, it is a related party transaction properly to be disclosed. Similarly, Infosys will have Infosys Foundation, etc. Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year should be shown separately. Number provision for taxation saying that disclosure is under P&L account. Schedule 3 P&L account portion CSR. Okay, that I agree. That is disclosure regarding that it is for the related party transaction. Schedule 3 Schedule 3 ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ്. അതിന്റെ അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് നമ്പർ 7 and 8. അതിൽ 8 പറഞ്ഞു, if there is a provision you are already created, you have to adjust all entries with the provision. The movement in that provision account also has to be disclosed. Coming back to the other one, and one more. What is Karo says,
the same similar clause is there in the CARO also, clause number 20. Whether in respect of other than ongoing projects, the company has transferred unspent amount of funds specified in Schedule 7 to the Companies Act within a period of 6 months of the expiry of the financial year in compliance with the Section 135(5) second proviso. Similarly, for ongoing projects also, the company has to ensure the compliance. But I will sum up in this particular slide. Unspent CSR liabilities, I assume that a company is having unspent CSR liability, and only it is spent for ongoing project but having timelines of 3 years or more. It is unspent, remaining unspent for more than 3 years. Deposit amount in special bank account within 30 days, like the dividend amount, when we are transferring the dividend, within 5 days we need to transfer to separate bank account, etc. Similarly, we need to ensure that the amount has to be transferred with the separate bank account within 30 days. From the end of the financial year for which it's spending within 3 years. Failure to spend will result in transfer to a fund called a fund established under Schedule 7. I will sum up. Non-ongoing project, if the project is pending for a pretty long time, it is not an ongoing one, then also the fund amount has to be transferred to fund specified in Schedule 7. So what is Schedule 7? There are only 7 schedules in Companies Act. The 7th schedule is exclusively for CSR. And there are certain areas like health, etc. They have earmarked for the betterment of the society, for which nearly it is estimated that nearly 28,000 to 30,000 crore are available from the various corporates in India on an annual basis for CSR. It is not a small sum of money. And some of the companies even now are not up to the level of spending, but whereas Wipro and Infosys, etc., they are spending like anything. Even some of the companies are sponsoring villages for education, sanitary, such type of activities. And even latest addition is COVID-related spending. All these things, many of the companies are doing. So these are the funds for which that 3 year plus amount has to be transferred. PM National Relief Fund, Swachh Bharat Kosh, Clean Ganga Fund, PM CARES Fund, State Disaster Management Authority, Skill Development Fund. So if the money is remaining unspent for an ongoing project as well as non-ongoing project, and if beyond 3 years, then the money has to be transferred to either of these funds as per Schedule 7. And we as auditors to ensure that the movement of transactions under the CSR are in tune with all these guidelines. So coming back to that previous slide, the first point already I mentioned through that chart. In case of companies, Section 135 disclosure required for amount of expenditure incurred on CSR. At least 2% of average net profit has to be spent. What is average net profit? The average profit computed in accordance with Section 198 of the Companies Act. Section 198 of the Companies Act deals with the managerial remuneration. That means it is a profit after depreciation. So only after providing proper depreciation, arrive at the profit, and if that profit is sufficient enough, depending upon the other criteria mentioned in Section 135, the company has to ensure that 2% of the average profit has to be earmarked for CSR purpose. Suppose the company is functioning only for 2 years, take the 2 years average profit. For newly incorporated company, number of years completed to be taken, only completed years have to be taken into account. And CSR, particularly, you have to consider it as a tax rather than an all social obligation. It is as if like a tax. It is not a tax I am mentioning. Rather, the implication is that it is as if like an income tax payment. You have to ensure that the company has properly dealt with the CSR in accordance with the Section 135 of Companies Act. One-off events like marathons, awards, charitable concert, no, that won't suffice as purpose. It won't be considered as a CSR expenditure. It should be specifically for project mode or program mode. And expenses incurred in persons of legal obligations under land, labor laws, etc. That also will not be considered as CSR. So it should be specifically for the betterment of society. There are 7 major areas identified in Schedule 7, including health, education, etc. So the money has to be ultimately reach the intended beneficiaries, and it will culminate in the betterment of society. That is the intention of CSR. It is estimated that nearly 30,000 crore may be available every year from our corporate entities for this particular purpose. It is not a small sum of money. Okay.
So these are the items to be disclosed, and same aspect is covered in CARO also. And finally, regarding P&L account, details of cryptocurrency or virtual currency. Obviously, earlier now disclosure, now details of cryptocurrency or virtual currency where the company has traded or invested in cryptocurrency or virtual currency during the financial year, the following shall be disclosed: profit or loss on transactions involving amount of currency held at the reporting date, deposits or advances from any person for the purpose of trading or investing in such currency has to be disclosed. Profit or loss, amount of currency held like the cash in hand. Similarly, deposit or advance received, that also has to be separately disclosed. Anyhow, so far, cryptocurrency is not at all legal. Either legal have to declare it. If people are having a confusion, government budget is crypto legal disclose declare. So that also you have to keep it in mind. It is as if like Income Tax Act. Smuggling is prohibited in India. Is dealing in crypto. So the companies are just recognize. So this crypto disclosure is coming under the P&L account area along with the CSR, etc. This is another major area, ARI, additional regulatory information. A lot of disclosures. Title deeds of immovable property is not held in the name of the company. There should be a proper disclosure. Revaluation of property, plant and equipment and intangible assets by a registered valuer or even internal or external valuer. Loans and advances and capital work in progress and intangible assets under development, that has to be disclosed. Benami property details has to be disclosed. You can see. And registration of extra items, registration of charges or satisfaction with the register of companies, compliance with the number of layers of companies, disclosure of ratios, compliance with approved schemes of arrangements, rounding off. These are the major areas covered under additional regulatory information. So, in the schedule 3 schedule 3 part 1, part 2, part 3 major disclosures cover in the area additional regulatory information. One by one. First and foremost, the title deeds of immovable properties. Except when there is a proper lease agreement. If there is a proper lease agreement, okay, it is an exception. Otherwise, the company shall provide the following details of all the immovable properties other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favor of the lessee, whose title deeds are not held in the name of the company, and where such immovable properties jointly with the others, details are required to be given to the extent of company share. So, if the title deeds are not with the company, auditor has to ensure that the full details of the particular property has to be disclosed unless and until it is a lease. If there is a proper lease agreement, it can be done away with. So this is another one important major addition in the context of additional regulatory information. Then I think better to disclose. Allegedly, advise the company to ensure that the lease agreements are validated with a retrospective effect. If stamp paper ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവെ അങ്ങനെ നടക്കുമല്ലോ, എല്ലാം മേടിച്ചു വെക്കുക. പഴയപോലെ ഒരു പരിപാടി നടക്കില്ല ഓഡിറ്റർക്ക്. ഓഡിറ്ററാണ് ശരിക്കും, ചുമ്മാതല്ല നമ്മുടെ later line let me see. And now recently the parliament has passed and the day before yesterday the president has given assent to the Chartered Accountants, Company Secretaries and Cost Accountants Amendment Act. Now the disciplinary committee will be chaired by a non-member. I think we only created such a scenario. Within only after 3 years of incidents which happened in the context of Satyam computers, there are 7,500 invoices manipulated over a period of 7 years. I have studied closely that particular fraud because I want to teach students, I used to teach my students about this particular Satyam fiasco. 7,500 invoices manipulated over a period of 2001-2 onwards up to 7-8 consecutively. 4,996 crore manipulated turnover, 980 crore manipulated FD, and 187 crore manipulated interest. They have accumulated over not even a single year, over a period of 7 years.
And the then Central Council member of Institute, I am not supposed to mention the name. I am ready to mention, but I am not mentioning. He came to Alapi when I was the chairman of Institute of Chartered Accountants of the Alapi branch. I presided over the meeting. I have given a red carpet welcome to him. Appoഴും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ അവിടെ മാന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Satyam Computers. PricewaterhouseCoopers senior partner. What happened? 5 major chartered accountants. 2 from the Lavinoka Lewis firm. 2 auditors who signed the financial statement. 1 Madhulamani Srinivas, internal auditor, CFO, and the statutory auditor. All these chartered accountants and bankers colluded together to manipulate the records. And you know, when the institute took an action against these erring numbers only after 3 years. Is it fair? Obviously, sir. Then we have to Sir, കുട്ടനാട്ടിലൊക്കെ ചൊല്ലുണ്ട്, കൊണ്ട് നടന്നത് നീയെ ചാപ്പ, കൊണ്ട് കൊല്ലിച്ചത് നീയെ ചാപ്പ എന്ന്. അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പവർ പലതും ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗവൺമെന്റ് എടുത്തത്. 2017 പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് പറച്ചിലൊക്കെ ഭയങ്കര വലുതാ. അല്ല സാർ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല വാല്യൂസ് കിട്ടിയത് ഒരുപാട് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അല്ല, ആ ഇഷ്യൂ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ ആക്ഷൻ എടുത്തത്, അത് ക്ലോസ്ലി സ്റ്റഡി ചെയ്തതാ. ഒബ്വിയസ്ലി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് തന്നെയാണ് ആ കമ്പനിയെ റിവൈവ് ചെയ്തത്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മനോഹരൻ സാർ. അത് പറയാതിരിക്കുന്നില്ല. There is a book called Resurgence of Satyam written by one Mr. Wasim Manju, an international author. അതിനകത്ത് ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ദ ലീഗ് ഓഫ് 6 എക്സ്ട്രാഓർഡിനറി ജെന്റിൽമെൻ എന്ന്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനോഹരൻ സാറിനെ കുറിച്ചാണ്. നോട്ട് ചെയ്തത് സിംഗിൾ റുപ്പീ റെമുനറേഷൻ സ്വീകരിക്കാതാണ് അവരത് വിതിൻ 5 months റിവൈവ് ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് 3 ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. മനോഹരൻ സാറിനെ കൂടാതെ ബാലകൃഷ്ണ മൈനാക്കെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, പിന്നെ ദീപക് പരേ. Actually, he is a chartered accountant. Deepak Parekh, Kiran Karnik, he is a chartered accountant from England and Wales. So, 3 chartered accountants അടങ്ങുന്ന സബ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിനെ റിവോൾവ് ചെയ്തത്. ഒക്കെ ശരി തന്നെ. പക്ഷെ the action taken by the authorities against the institute, the malpractice institute members came only after 3 years. It is a pretty long time. അതുകൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പവർ പോയി കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നമ്മൾ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ നടത്തണം. ഇതൊന്നും നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലരും എല്ലാ വാല്യൂസും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർക്കൊക്കെ എന്തു ആവാം, ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലേലും കാര്യം ഇവിടെ ബിനാമിയുടെ വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ പറയാം. അല്ല, ഇത് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി, നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളതാ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോട്ട് കീപ്പിംഗ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബിനാമി വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. അല്ല, ലീസ് അഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഇത് വേണ്ട. ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാര്യം ബിനാമിയുടെ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ? നമുക്കതിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായി, നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യണ്ടേ? കാര്യം സെയിം ഐറ്റം കവേർഡ് അണ്ടർ ബിനാമി. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, if the item is not reflected in the books, auditor has to move extra mile and collect all the information and accordingly report upon എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ better always disclose. Pardon? Can you give an example? Property is not that in the name of the company. It is a company property. That is what is going on. Pledge ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വരില്ലേ സാർ? സെക്യൂരിറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റ് മേ ബി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് സംബഡി എൽസ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ലേ? അല്ലേ സാർ? ആം ഐ റൈറ്റ്? അല്ല, അത് ലീസ് പീരീഡ് എക്സ്പയർ ചെയ്ത്. This premium is paid for 99 years of such this premium we have to afford as the difference. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ. അതിലാണ് നമുക്ക് ലീസിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ലീസ് എഗ്രിമെന്റ്സ്
But he asked his lease period expire ചെയ്ത കേസാ. 7 months താമസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന operating leases. Other leases means 100 years. അല്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ലെസിയുടെ അക്കൗണ്ടിലല്ലല്ലോ കാണിക്കുന്നത്, ഫിനാൻസ് ലീസ് അല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. Obviously, accounting standard 21 identifies, sorry, 21 no 19 I think. Deals with the finance lease as well as operating lease. Finance lease means the lessee is the ultimate user. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസിൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് is not transferred to the lessee. So in that sense, പക്ഷെ there is an international development that even operating lease പോലും ലെസ്സിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടില്ല. നോർമലി ഫിനാൻസ് ലീസ് മാത്രമേ ലെസ്സിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിനാൻസ് ലീസ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ലെസറുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈവൻ അതുപോലും തെറ്റാണ്. കാര്യം ലെസ്സിയാണ് ഇൻകം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പൊ ഈയിടെ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചു. ഇത് ബിനാമിയുടെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലോട്ട് വരാം കേട്ടോ. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ അതേ ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. Revaluation of property, plant and equipment and intangible assets by a registered valuer. The company shall disclose as to whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer as defined under the particular rule. Same aspect is disclosed under mentioned under CARO clause number 31D. Whether the company has revalued its property, plant and equipment, including right of use of assets or intangible assets, or both during the year, and if so, whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer. Specify the amount of change if change is 10% or more in the aggregate of net carrying value of each class of property, plant and equipment. As I mentioned earlier, 10%, if there is a valuation which is culminating with more than 10% change, it has to be specifically shown as a line item. So that CARO clause also covers that one. Loans and advances. Here, area requirement disclose of loans to related parties, etc. Now it is separately to be disclosed like this: promoters, directors, KMBs, related parties. Here you have to understand, already I mentioned about the promoter. So who all are the promoters, either mentioned in the prospectus or in the annual return, or who are actually taking part in the decision making, policy making, etc. Then you have to identify collect the list of promoters, then directors obviously, and who is a director. Companies are defined, a person who is appointed to the board. That word too is there. A person duly appointed will only be considered as a director. Then KMB also defined. CEO, CFO and all the so-called persons will come under, including directors. Related party. The term related party and relative are defined in Companies Act section 276 and 77. Relative means connected persons, nearly 15 definitions given, even including stepfather. For the first time in Companies Act, stepfather got a place. 2013 Act and 1950 Act, there is a fundamental difference. 1950 Act didn't recognize stepfather as a relative, but 2013 Act identifies stepmother, etc. earlier also. Now stepfather also is one category of relative identified. Nearly 15 definitions on the husband, wife, stepfather, stepmother, stepdaughter, etc. etc. Altogether 15 relations. അങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റീവ് പിന്നെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി വരുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കണക്ഷൻ ഒക്കെ വരും. So we have to report. The same aspect is covered in clause number 3(4) of CARO. Requires auditors to report whether the company has granted any loans or advance in the nature of loans, either repayable on demand or without specifying any terms or period of payment. If so, specify the aggregate amount, percentage thereof, the total loans granted, aggregate amount of loans granted to promoters, RP, etc. has to be separately disclosed. So, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ Schedule 3 has been amended exactly in tune with the CARO. That is the better thing, because CARO came little earlier. CARO 2020 ആണല്ലോ ആദ്യം വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ Schedule 3 amend ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ CAROയ്ക്ക് അതേ രീതിയിൽ Schedule 3 amend ചെയ്തു. സോ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെയും ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെയും KMBക്കകത്ത് സിഇഒയും CFOയും എല്ലാം കവർ ചെയ്യും. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു ലെവൽ വരെ കവർ ചെയ്യും. Those who are reporting to the board of directors, next layer, they also will be covered under KMB. Capital work in progress has to be properly disclosed. Projects in progress, projects temporarily suspended, total shall tally with the capital work in progress figure shown in the balance sheet.
And the details on the above are required to be disclosed in the notes of, and obviously intangible assets under development has to be separately disclosed. നമ്മുടെയൊക്കെ പല കമ്പനികൾക്കും intangible assets under development ഒന്നും വരണമെന്നില്ല, ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്? Development under development ആണെങ്കിൽ the details on the above are required to be disclosed in the notes of financial statements with the aging disclosure for both the categories. The disclosure is also one of the first time introduction to the financial statement. Separate disclosure is called for projects which are suspended by the company. If project is suspended, there should be a proper disclosure. The company may have to share the details with the auditors about the parameter of each project. Now, we as auditor have to collect all the information, how the company is capitalizing this particular, what are the parameters, when shall a particular intangible asset is up to be finished or complete. We have to make a deeper analysis. Cost details, cost overrun, time overrun, everything we need to consider, including the budget for the same. Capital work in progress and intangible asset, this is under development. These are the disclosure required in respect of projects in progress as well as projects temporarily suspended. 1 year, less than 1 year, 1 year to 2 year, 2 year to 3 year, 3 year, more than 3 year, and total has to be separately disclosed. A lot of charts are available in Schedule 3. Correct. Similarly, for capital work in progress and intangible assets under development whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, the following details shall be given. Project 1, 2, 3, etc. we have to segregate, and 1 year, 2 year, etc. we have to disclose. Suppose building is under construction, etc. And if it is prolonged for a pretty long time, maybe time overrun, cost overrun, everything will have to be disclosed with a year-wise bifurcation. So, one analysis cheyandi varum. Binary property, it's very interesting. Presently, there is no requirement under the amended requirement where any proceedings have been initiated or pending against the company for holding any binary property under the Binary Transaction Prohibition Act 1988 and the rules made thereunder, the company shall disclose the following: details of such property, amount thereof, details of beneficiaries. If property is in the books, then reference to the item in the balance sheet and all. If the property is in the books, item in the balance sheet. If property is not in the books, then the fact shall be stated with the reasons. Property bookil undengil adinte karyam paraya, bookil illengil endukondaanu adil bookil reflect cheyathenu paraya. Where there are proceedings against the company under this law as an abettor of the transaction or of the transferor, then the details shall be provided. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്പനി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺസ് പറയാ. Nature of proceedings, status of same, and company's view on the same. Everything has to be disclosed. And this is Caro requirement also. The same requirement Caro ilunda, whether any proceedings have been initiated. Clause number 3(1)(e). Proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under this particular act, and rules made thereunder, if so whether the company has appropriately disclosed the details in the financial statement. The balance sheet is proper to disclose it or no. In respect of property held jointly with others, where the title deeds are not held in company's name, details are to be disclosed to the extent of company share. But joint property joint holding number custody matrada custody disclosure. If the company has changed its name, even say for example company mati, but title deed disclosure continue. I feel very comfortable with the Bombay Chartered Accountant Journal. ഞാൻ പല ഇതും ഡൗട്ട് വരുന്നത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബോംബെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ബോംബെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ജേണലാണ്. വണ്ടർഫുൾ ജേണൽ. June 2021 onwards, they are regularly writing ഒരു 2 ക്ലോസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ഉള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെരി വർത്തി ഓഫ് റീഡിങ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ജേണൽ വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാറുണ്ടോ? എനിക്ക് മനസ്സിലാകാറില്ല. അല്ല, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ജേണൽ പൊതുവെ വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാറില്ല, പച്ചയ്ക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ബോംബെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ജേണൽ വെരി വർത്തി ഓഫ് റീഡിങ്, എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്യും. അതും വളരെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അതിനകത്ത് എഴുതുന്നത്, വിത്ത് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾസ് വരെ കൊടുക്കും.
Most of the ingredients I have taken from that particular. There is another journal called Corporate Professional Journal. അതും നല്ലതാണ്. അത് പിന്നെ വീക്കിലി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ബൈ ആണ്. ബോംബെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ജേണൽ അത് നല്ല പ്രിന്റ്, നല്ല വെള്ള പേപ്പർ, നല്ല വായിക്കാൻ. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ജേണൽ ഭയങ്കര തിളക്കമാണ്, പക്ഷെ വായിച്ച എല്ലാം ഉണ്ട് ഭയങ്കര. അവരതിന്റെ സമ്മറിയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഇത് ഓൺലൈനായിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് 1,200 rupees കാര്യമുള്ളൂ ഒരു വർഷം. And I used to regularly subscribe and read. Since I have into teaching, I have to suppose give some value addition. Caro, 30th I have a presentation in Sikasa, Chennai about Caro. And Caro completely covered by this journal with elaborate examples, etc. So the properties are not reflected in the books. Apart from normal procedure like review of minutes of board of directors, audit committee, etc., list of all pending litigations to be collected and reviewed apart from management representation letter. എല്ലാത്തിനും ഉപരി management representation letter കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുക. അതൊരു ഓഡിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല. It is not at all evidence substitute, but it will give an added safeguard to the auditor that at least I have this much information from the company. Independent confirmation from even legal counsel also has to be obtained in the case of need, and also be solicited. And because it is an audit evidence under SA 501, നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ വരുമ്പോൾ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് SA 501 പറയുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഡീഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷനോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റിലൈ അപ്പോൺ ദ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓർ സോളിസിറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ. And remember, reporting is required only when the company is a binamida. So what is binamida? It is defined in section 210 of the Prohibition on Transfer Binami Properties Act 1988. Means a person or a fictitious person, as the case may be, in whose name the Binami property is transferred or held, and includes a person who lends his name. Lends his name means actually നമ്മളല്ല അതിന്റെ beneficiary, somebody else is the beneficiary. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പനി ബിനാമികാരാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ക്ലോസ് പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ സെക്ഷൻ 2(9) ഓഫ് ദ ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് 1988 ഡിഫൈൻസ് വാട്ട് ഈസ് എ ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻ. അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ലീഗൽ നോളജോടെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് 1988 സെക്ഷൻ 2(9)ഉം 2(10)ഉം പ്രത്യേകം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. 2(9)ലാണ് ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻ കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ഡെഫിനിഷൻ. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യം ഓർത്താൽ മതി. ഒന്ന്, നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. And suppose for the company, somebody else is paying the consideration, even a director, then it is a binami transaction. Second point, ആ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന കുറെ കാലം. For the future benefit of the person who has given the consideration, if you are maintaining the property or managing the property or whatever it may be, then it is a classic example of binami transaction. And if the company is a binamidar, all these aspects I have mentioned earlier has to be reported under this particular clause, Caro clause, as well as Schedule 3. And another one is willful defaulter. It is also a newer requirement. Where companies are declared as a willful defaulter by any bank or financial institution or other lender, the following details shall be given. Date of declaration as willful defaulter and details of default shall be given. Amount and nature of default shall be given. So willful defaulter എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Here means a person or an issuer which is categorized as a willful defaulter by any bank or financial institution or consortium in accordance with the guidelines of RBI. ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യമോ നമ്മളെ കമ്പനിയെ സർക്കുലർ ആണ്. അതാണ് സ്ലൈഡിൽ ആദ്യം കാറോയിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ സർക്കുലർ ആണിത്. RBI circular number 2014-15 blah blah blah. A lengthy circular is there. And two aspects we have to look into. There are two trigger points whether a company is a willful default. Number two, where
അങ്ങനെ വിൽഫുൾ ഡിഫോൾട്ട്. അപ്പം കാർഡിന്റെ കേസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബോറോയിങ് മറ്റെന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ കമ്പനി ഫണ്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. Siphoning, it is only given as a loan. Loan എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണക്റ്റഡാ. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റിക്ക് എടുത്ത് ലോൺ എടുത്ത് ലോങ് ടൈം പർപ്പസിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ലോങ് ടൈം പർപ്പസ് എടുത്ത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ അതാകുമ്പോൾ ഡൈവേർഷൻ ആയി. ഈ കേസ് കേട്ടെടുത്തോളം അതൊരു സൈഫണിങ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. That does not justify the character of the transaction. അതിനെ മാറ്റുന്നില്ല. It is പക്കാ സൈഫണിങ്. Better to report. പക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് you have to think. അല്ല, ഭയങ്കര ഡെലിക്കസി ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാറോയിലും ഇതിലും കവർ ചെയ്യും. ബാങ്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സർക്കുലർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അത്ര നമ്മളെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നോക്കില്ല. ജഡ്ജ്മെന്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവരെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ബോധ്യപ്പെട്ടു. ആ ഫണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ചെലവഴിച്ചത്. വെറുതെ അറിയാം, കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് ആ ഒരു സിസ്റ്റർ കൺസേൺ എടുത്തു കൊടുത്തു. അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത്? ഡെലിക്കേറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയത്തില്ല. പ്രാക്ടിക്കലി പറയുമ്പോൾ വളരെ അടുത്ത ക്ലയന്റാ. 10 ലക്ഷം രൂപ 2 ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത കമ്പനി കിട്ടും. പക്ഷെ ആ കമ്പനി ഇവരുടെ ചില സർവീസുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അഡ്വാൻസ് ഓഫ് സർവീസസ് എല്ലാം പറയാം. ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റാ ഇതൊന്നും. പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വമുള്ള ഡെലിബറേറ്റ് സൈഫണിങ് ഓഫ് ഡൈവേർഷനോ ഒന്നും അല്ല. ബട്ട് എങ്കിൽ പോലും ലൈൻ ഓഫ് ഡിമാർക്കേഷൻ ഇസ് വെരി തിൻ. So there we have to exercise professional judgment and we have to have some professional skepticism whether this particular amount is actually used for the internet. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുക്കുക രക്ഷയുള്ളൂ. And the key trigger points already I mentioned. Clause number 39B, auditor is required to report whether the company is declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender. We have to just report under this particular clause. And another one is relationship with the struck off companies. That also, nearly 3.5 lakh companies government of India കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾ പർട്ടിക്കുലർലി 2014 തൊട്ട് 2018 വരെ സ്ട്രക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത 3.5 ലാഖിനടുത്ത് കമ്പനികളാണ്, ബോഗസ് കമ്പനികൾ. അതില് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പല രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വരെ ബിനാമി കമ്പനികളാണെന്ന് പറയുന്നു. If the company, present our company, as of now there is no requirement to report anything at all under the existing schedule. Under the new one, where the company has any transaction with the company struck off under section 248.
So new section is 248, old section is 560. ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് 560, 248. So 248 563 60 റിപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത കമ്പനിയായിട്ട് ഈ താഴെ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുണ്ടോ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി, റിസീവബിൾസ്, പേയബിൾസ്, ഷെയർ ഹെൽഡ് ബൈ സ്ട്രക്ക് ഓഫ് കമ്പനി, അതർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് ടു ബി സ്പെസിഫൈഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ലിസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇടപാടുകളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് കമ്പനികളെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും? അല്ല സാറേ, നമ്മുടെ കമ്പനി സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത കമ്പനിയൊക്കെ ഇടപാടുണ്ടെന്നാ? അല്ല, പഴയ ബാലൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അതറിയാനാ. അത് ഈ ബിനാനിയും ഇതെല്ലാത്തിനും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക. എന്തായാലും പഴയ പോലെ അല്ല. ഷെഡ്യൂൾ 3 ഭയങ്കര മാറ്റം വന്നു. ഇനി പഴയ പോലെ ഈ കവറിംഗ് അപ്പ് ഒന്നും നടക്കില്ല. ഇൻകം ടാക്സിലും പറ്റില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. അല്ല, മേ ബി അല്ല, അങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ. കാര്യം എല്ലാം കവേർഡ് അല്ലേ. I recognize the presence of our SRC member Sadishan sir. And registration of charge. That's another important thing. Section 216 of Companies Act charge define ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Charge includes mortgage എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. പുതിയ ലെവലിലെ ഡെഫിനിഷൻ എക്സോസ്റ്റീവ് ആണ്. Interest or lien created on the property or assets of the company or any of its undertaking or both and includes mortgage എന്നാക്കി amendment. Interest or lien created on the property, it is not automatic. It has to be created. Interest or lien charge created on the property or undertaking or assets എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളുടെ മേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് മോർഗേജ്. അങ്ങനെയാക്കി. മറ്റൊരു മോർഗേജ് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒറ്റി അല്ലേ? അപ്പൊ ചാർജിന് എക്സോസ്റ്റീവ് ഡെഫിനിഷൻ വന്നു. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും ചാർജിന്റെ വൈഡർ ഡെഫിനിഷനും വരും. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. Section 77 തൊട്ട് Section 87 of the Companies Act covers elaborately the provision pertaining to charge. അതില് പഴയ ലോയില്, അതായത് പഴയ ലോയല്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അത് ഇതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Another 15 minutes. Yeah, section date 2/11/2018. 2018 നവംബർ 2 മുമ്പുള്ള ചാർജ് ആണെങ്കിൽ 30 ദിവസം നോർമൽ ടൈം പീരീഡ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസ്. ഇപ്പോഴും 30 ഡേയ്സ് തന്നെയാണ്, മാറ്റമില്ല. അപ്പം ദോസ് ചാർജസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ കമ്പനി പ്രയർ ടു 2/11/2018 ആഫ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. 2018 2/11 മുമ്പുള്ള ചാർജ് ആണെങ്കിൽ 30 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നോർമലി ഫയൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 300 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അഡീഷണൽ ഫൈൻ കൊടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് മാറിയിട്ട് 30 days normal time period, another 30 days with additional fee, പിന്നെ another 60 days with ad valorem fee, value addition. അത് depending upon the values etc. അത് സ്ലാബ് നോക്കണം. അതായത് മൊത്തം 120 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ. മറ്റേത് 300 ഡേയ്സ് വരെ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ചാർജസ് ഒക്കെ 30 another 60, ടോട്ടൽ 120 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചാർജ് ഫയൽ ചെയ്യാത്ത കമ്പനികള് വേറെ എനി ചാർജസ് ഓർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ yet to be registered. What is satisfaction? Once the company settles the loan, company has forgotten to file the document with the register of companies. Normal format CHG1 and CHG4. CHG1 for charge creation, CHG1 for modification, CHG4 for satisfaction. അപ്പൊ one ആണ് ക്രിയേഷനും മോഡിഫിക്കേഷനും. ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ മാറുമ്പോഴും വൺ തന്നെ. ഇപ്പൊ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോണിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മാറുവാണെങ്കിൽ അത് മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ല. പക്ഷെ ടേം ലോണിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് മാറിയാൽ അത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ സിനാരിയോ, ചാർജ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ മോഡിഫൈഡ് വിതിൻ 30 days we have to file with the register of companies a form called CHG1. But if within 30 days the company has forgotten to file, take another 30 days with additional fee, and next 60 days
another time period is allowed with ad valorem fee. പഴയതിൽ additional fee എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പുതിയതിൽ ad valorem fee ആണ്. അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് upon the ചാർട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. CHG4 ആണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, CHG1 ആണ് ക്രിയേഷനും മോഡിഫിക്കേഷൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത കമ്പനികള് any charge or satisfaction yet to be registered with the registrar of company beyond the statutory period, details and reasons thereof shall be disclosed. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. ഇതേ കാര്യം തന്നെ so this is a very serious security creditors secured loan ഹെഡിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പല ഐറ്റവും കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചാർജിങ്ങായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എൻഷുർ ചെയ്യുക. ക്രിയേഷൻ, അപ്പൊ ഇതും കംപ്ലയൻസ് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഡിറ്റർ ഒരു കാരണമാകുന്നു ഇവിടെ. Auditor has to ensure that the company has complied with all the provisions pertaining to charge creation, modification and satisfaction. അതും കൂടെ ഇപ്പം ഷെഡ്യൂൾ 3 additional regulatory information അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Another interesting one is number of layers. Section 287 of the Companies Act subsidiary company define ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Subsidiary or subsidiary company in relation to any other company means a company in which the holding company controls the composition of board of directors or exercise or control more than half of the total voting power, blah blah blah. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് എന്തെങ്കിലും കൺട്രോളിംഗ് ദ കോമ്പസിഷൻ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വോട്ടിംഗ് പവർ ഈ കമ്പനി ആ കമ്പനി ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പനി അതിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, ആ കമ്പനി അതിന്റെ സബ്സിഡറി കമ്പനി. ഇവിടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആ ഡെഫിനിഷൻ വെറുതെ ഒന്ന് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് ലേയേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. So what is the number of layers? Number of layers means number of subsidiaries. നോർമൽ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം 2 ലെയറേ ആകാവൂ. ഇടക്കാലത്ത് ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപാട് ലെയർ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സിക്വന്റ് അത് ഒരുപാട് ഈ വോഡാഫോണിന്റെ കേസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാ. അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയത് വോഡാഫോൺ XYZ പിന്നെ ABCD ഇങ്ങനെ ഒരു കോബ്ബോർഡ് പോലെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്രാൻസ്ഫറും ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായല്ലോ. അത് വന്നപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്ന റെഗുലേഷൻ ആണ് മാക്സിമം ഇത്ര ലെയറേ ആകാവുള്ളൂ. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സ് എ കമ്പനി ക്യാൻ ഹാവ് ഇസ് 2 എക്സെപ്റ്റ് നോൺ ബാങ്കിങ് കമ്പനി, NBFC, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി അവർക്ക് എക്സെപ്ഷണൽ ആവാം. അതുപോലെ ഫോറിൻ കമ്പനിക്ക് നമ്മളിവിടെ ഫോറിൻ കമ്പനി ഇവിടുന്ന് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോറിൻ കമ്പനിക്ക് ഓൾറെഡി 2 കൂടുതൽ സബ്സിഡറി കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സെപ്ഷൻ ഒഴിച്ചാൽ നോർമൽ കമ്പനി ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി minimum maximum 2 layers of companies are subsidiaries. wholly owned subsidiary ആണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഓടെ കിട്ടും. അപ്പൊ മാക്സിമം 3. ഇതിനപ്പുറം ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലോസ് പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതും കാറോയുടെ ക്ലോസില് ഷെഡ്യൂൾ 3 അവര് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റേഷ്യോസ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 11 there are 11 ratios to be disclosed. അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐറ്റം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് പറയണം. The company shall explain the items included in numerator and denominator. Further explanation shall be provided for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year. Change ആണ്, ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ അല്ല, ചേഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് എവരിത്തിങ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻക്രീസ് ഒന്നോ ഡിക്രീസ് ഒന്നോ അല്ല, ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് മീൻസ് the net profit ratio compared to last year dwindled to 25-30%. You have to report. The financial assets and financial liability. Upon asset and liability, any definition illa. India's 32 definition on that. Asset is something creating obligation, right, and liability is something having an obligation. Generally, അതിന് വളരെ വളരെ ഡെഫിനിഷൻ India's 32 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. The financial assets and liabilities to be understood based on the definition in India's 32, which invariably include contractual rights and obligation respectively. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഡ് ഞാൻ എടുത്തേ ഉള്ളൂ. Asset is a right. International Federation of Accountants അസറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാ? An asset is a resource controlled by an entity from which benefits accrue over a period of time. Liabilities and obligation, etc., etc. So ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അസറ്റ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന അസറ്റ് തന്നെ. പക്ഷെ ആ അസറ്റ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അസറ്റിൽ കറണ്ട് ആണോ നോൺ കറണ്ട് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതാണ് പ്രോപ്പർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് ഈസ് ഇനെവിറ്റബിൾ. ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി ടു ബി കൺസിഡർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലീഗൽ ഫോം റാദർ ദാൻ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റികൾക്ക് ലീഗൽ ഫോം ആണ് സബ്സ്റ്റൻസിനേക്കാളും പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബഞ്ചർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇക്വിറ്റി ആവും, അതിനെ ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ അത് ഡിബഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നുവെങ്കിലും കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബഞ്ചർ വിൽ ബി എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി. അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റത്തിനെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണേ കാണിക്കാം. എല്ലാം പ്രോപ്പർ നോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും.
Provision for leave encashment. Leave encashment of the company can 100 employees, or suppose a company having 500 employees, and leave encashment has to be provided as an actual liability. But what is the liability to be settled within a span of 1 year? Maybe 5 and 50 per ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക. ബാക്കി 450 ആൾക്കാരുടെ ലൈബിലിറ്റി പിന്നീടായിരിക്കും സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണോ? അല്ല. പക്ഷെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? കാണിക്കണം. അപ്പൊ റേഷ്യോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഐറ്റം യു ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് അതർ എവിഡൻസസ്. Accordingly, you plan the ratio calculation. What are the ratios? Current ratio, current assets divided by. ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാ ഫോർമുല കൊടുത്തത് വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇത് വെച്ചിട്ടാ. അതിൽ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വരാം. വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ നിങ്ങൾ റേഷ്യോയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കണം. ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ. ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോക്ക് 2 ഫോർമുലയാ സാധാരണ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡെറ്റ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഓർ ഡെറ്റ് ബൈ ഡെറ്റ് പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി. Debt service coverage ratio, the most important ratio relied upon by the bankers for evaluation of term loan, etc. Net operating income divided by debt service. Debt service means interest plus installment. Return on equity, net income divided by shareholders' equity. Inventory turnover ratio, cost of goods sold by average inventory. Trade receivable turnover ratio, net credit sales divided by average trade receivable. Similarly, trade payable turnover ratio, net credit purchase divided by average trade payable. Net capital turnover ratio. Capital turnover ratio നല്ല അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺഓവർ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺഓവർ റേഷ്യോ ആകാനാണ് സാധ്യത. അപ്പൊ ടേൺഓവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്കിംഗ്. ഇതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം. ഞാനത് ഒരു കുറെ റെഫറൻസ് നടത്തിയിട്ട് എടുത്ത റേഷ്യോകളാണ്. Net profit ratio, net profit divided by sales, return on capital employed and return on investment, EBIT by capital employed and net profit divided by cost of investment. What is the difference between return on capital employed and return on investment? It is a slender difference only. Suppose you are having a OD with a bank and the bank insists on you to provide a deposit. Say 5 കോടിയുടെ OD-ക്ക് നിങ്ങൾ 50 ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a പക്ക കേസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ബാങ്കിൽ എഫ് ഡി പക്ഷെ അത് ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡിൽ തന്നെ എടുക്കാം. കാരണം എന്താ, ഈ 50 ലക്ഷം ഇടാതെ 5 കോടി ഓടി കിട്ടത്തില്ല. സപ്പോസ് യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ കമ്പനി ഷെയർ which is not connected with the day-to-day activity of the company, that is an investment only. It is not a capital employed in the business. ആദ്യത്തെ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൽ ഇട്ടാലേ ഓടി കിട്ടത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ്സിൽ ഇട്ടത് തന്നെയാണ്. മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് വെളിയിൽ ഒരു ഷെയറിൽ എടുത്തിട്ടു, അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് അല്ല. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റേഷ്യോ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും. ഈ 11 റേഷ്യോസ് ആണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ്. നമ്മൾ ഇത് തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം സമയം വേണം, നമ്മൾ എത്ര ദിവസം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻസിനെ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരും, ഓഡിറ്റ് ഫീ കൂട്ടിയേ പറ്റൂ. അത് വരുമ്പോഴാണ് അടി വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ഞാനും നോക്കി, എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി, കിട്ടിയിട്ടില്ല. പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാനും പലരോട് ചോദിച്ചു. ചിലരുണ്ട് ജൂണിലൊക്കെ, മിക്കവാറും ജൂണൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇൻഫോസിസ് ഒക്കെ സാധാരണ ജൂണില്, ഇൻഫോസിസ് TCS ഒക്കെ ജൂൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഏജൻസി കിട്ടുമായിരിക്കും. എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി തിങ്. അത് ശരിയാ. അല്ല, ഇത് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് അഡീഷണൽ റെഗുലേറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ അകത്ത് പ്രത്യേകം 11 റേഷ്യോസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല എന്താണ്, അതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് റേഷ്യോ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ കൂടെ റീവർക്ക് ചെയ്യണം. നല്ല പണിയാ. അടുത്തത് കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് compliance with approved schemes of arrangement that is connected with amalgamation etc. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ അങ്ങനത്തെ കേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ just leave it. അതൊക്കെ വോളണ്ടറി, ഇന്റർനെറ്റ് വോളണ്ടറി ഡിസ്ക്ലോഷർ. പക്ഷെ എനിക്കത് മിക്കവാറും നല്ല കമ്പനികളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇല്ല, ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടോ, നോക്കി. എന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു 3-4 CA ഫൈനൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പണി കൊടുക്കും. ഓരോ പ്രസന്റേഷൻ അവന്മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അവന്മാരെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യും. അവരും പഠിക്കുമല്ലോ.
അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തപ്പിയെടുത്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബോംബെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജേണലിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇഷ്യൂല് വരെ നോക്കി, അതിനകത്തും ഇല്ല. അപ്പൊ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ 1 or 2 months. Maybe by June we will get. അതുണ്ട്, അവർക്ക് ഇച്ചിരി എക്സ്ട്രാ റിക്വയർമെന്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. റേഷ്യോസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. NBFCക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ റേഷ്യോസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ അതിലോട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. വോളണ്ടറിയാ, പിന്നെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് വേണേ അവർക്ക് ആവാം ഇന്ത്യസ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ, യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ബോറോഡ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഷെയർ പ്രീമിയം. ഇത് ആക്ച്വലി ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാര്യം അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാ. ഫോളോയിങ് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫോർ വെയർ ദ ഫണ്ട്സ് ആർ given or received by a company which are to be given as loan, investment, security or guarantee to a third company via an intermediary company to the ultimate beneficiary. അതാണ് തോന്നുന്നത്. അതെ, അത് കൂടുതൽ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാ. ഫെമയുടെ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ, PMLA കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോന്ന്. ഇനി ഇതുകൂടെ നോക്കണം. പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്ട് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കണം. CA ഫൈനലിൽ പഠിച്ചവര് നമ്മളെല്ലാരും പഠിച്ചതല്ലേ, അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ പുതിയ സിലബസിൽ CA ഫൈനലിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, PMLA ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പണ്ട് പഠിച്ച ലോ ഒക്കെ പുതിയ ലോ എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ച് ഒരു വട്ടം കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. കാര്യം സച്ച് എ കമ്പൽസം ജോബ്. ഐ ഫീൽ പണ്ടത്തെ ഷെഡ്യൂൾ 3 അല്ല, ഷെഡ്യൂൾ 6 അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ പഴയ ഷെഡ്യൂൾ 3 അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ഷെഡ്യൂൾ 3 കംപ്ലീറ്റ്ലി അലകുംപിടി മാറി. സോ വി ഹാവ് ടു ഹാവ് എ വെരി സീരിയസ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ. അതർവൈസ് വി വിൽ ബി, അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി ഇൻ പെരിൽ. And regarding rounding off also, total income is a criteria. As per the amendment, depending upon the total income of the company, the figures appearing in the financial statements are required to be rounded off. Total income is sum of revenue from operations and other income. Whatever income received, all together you have to consider as total income. Based on that, this particular rounding off we can adopt. Less than 100 crore total income, then to the nearest hundreds, thousands, lakhs or millions or decimals thereof. If more than 100 crore, to the nearest lakhs, millions or crores. Mandatory. ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാ 3 കാറ്റഗറിയിലും ഇതുണ്ട്. ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഇതാ. അങ്ങോട്ട് വരുന്നതും കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം. ടു ദ 100 കോടിക്ക് താഴെയാണ് നിയറസ്റ്റ് 100-നോ 1000-നോ ലാക്സിനോ ഏതെങ്കിലും. എവിടെ? അപ്പം 100 കോടി ഇത്ര ലക്ഷമൊക്കെയാണ്, ഇത്ര രൂപ പൈസ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നത് 100 പോയിന്റ് അങ്ങനെ അത് കാണിക്കും. ആൻഡ് എന്താണ് ഇവിടെ അറിയാതെ നെറ്റ് instead of once a unit of measurement is used, it should be used uniformly in the financial statement. Shall be ആയിരുന്നു കിടന്നത്, ഇപ്പൊ should be ആക്കി, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. No, it was shall. ഇപ്പൊ അതിന് വരെ should ആക്കി. That means there is no option. We have to show the unit of measurement regular properly. And this is my summing up. So what we need to do, because now the law is changed, everything changed. Income Tax Act is on one side, Companies Act on the other side. മുമ്പ് ഈ 2 ആക്ടിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. നോ, ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആക്ട്, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്ട്, ആ ആക്ട്, ഈ ആക്ട്, IBC വേറൊരു സൈഡിൽ, MSMEക്ക് ഉള്ള റിക്വയർമെന്റ്, ഇതിനിടയിൽ ഓഡിറ്ററും കമ്പനി തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ടഗ് ഓഫ് വാർ. ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, വി നീഡ് ടു മേക്ക് ആൻ എക്സോസ്റ്റീവ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് തന്നെ, ഓഫീസിലുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ട്, അവർ ഒന്നാമത് ഒരു കാര്യം പറയാം, നമ്മുടെ പിള്ളേർ ആരും വായിക്കത്തില്ല. അസിസ്റ്റൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം, ഞാൻ പിള്ളേരോട് പറയാം, ബോംബെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ജേണലുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് വായിക്കുക, അതിനകത്ത് ഇന്നതുണ്ട്,
വെറുതെയാ, എത്ര പറഞ്ഞാലും ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സായി, എങ്ങനെയോ പാസ്സായി, ശരിയാ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായ പിള്ളേരെ ആർട്ടിഫിഷ്യപ്പ് ചെയ്യുക. ചുരുക്കം ചിലരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരത് കേൾക്കും. അവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കണം. ഓഫീസിൽ ഒരു സെഷൻ വെപ്പിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും. എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവും. അവൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ. സോ മേക്ക് ആൻ എക്സോസ്റ്റീവ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ട്രെയിൻ അവർ സ്റ്റാഫ് പ്രോപ്പർലി ഓൺ ഓൾ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ്. നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാര്യം നമ്മളല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ദ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സോ കോൾഡ് അസിസ്റ്റൻസ്. സോ ട്രെയിൻ ദം പ്രോപ്പർലി. Collect maximum substantiating evidence. കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം എവിഡൻസ്. വി ഹാവ് ടു മൂവ് എക്സ്ട്രാ മൈൽ. കളക്ട് ചെയ്യണം, എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. നീഡ് ടു ഹാവ് ബേസിക് ഐഡിയ അബൌട്ട് അതർ ലോസ്. അതാണ് പറയാം, ബിനാമി ലോയും മറ്റു ലോയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക. ഒബ്റ്റെയിൻ ആൻ ഓൾ എൻകംപാസിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ലെറ്റർ. കിട്ടാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ എന്ത് പോയിന്റ് കിട്ടിയാലും അപ്പം MRL അടിച്ച് ചേർക്കും. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം എക്സോസ്റ്റീവ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് MRL. അതിന് ഇത് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നീട് അയച്ചു തരാം. കുറച്ച് ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ആ റേഷ്യോയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് MRL കയറ്റാം. ഈ ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവരുടെ പേരിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്, ആരൊക്കെയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർ ആരാണ് നമ്മളെങ്ങനെ അറിയുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു തർക്കമെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി കിട്ടും. MRLന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലയൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സേഫ് ഗാർഡാണ്. ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് MRL ഈസ് എ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അല്ല, മനസ്സിലായിട്ടില്ല സാറേ. പക്ഷെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് നാളെ പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഐറ്റം നമ്പർ 12 ഇതാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ മതി, അത് ശരിയാ, അത് ശരിയാ. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒപ്പിട്ടല്ലോ, നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ. അല്ല സാറേ, എനിക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഒരു ക്യാമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ GST അടയ്ക്കാറില്ല. ഞങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എല്ലാ വർഷവും കൂട്ടി 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 കാണിച്ചിട്ട് നല്ല ലക്ഷങ്ങളായി. അവസാനം നോട്ടീസ് വന്ന അയാളെ പിടിക്കുന്ന അവസരമായപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ചൂടായിക്കൊണ്ട് വന്നു. നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കൂ. ഇതെല്ലാം നോട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഇത്ര വർഷത്തെ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി കംസ് ടു ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ കാര്യം അടയ്ക്കുന്നില്ല. അത് അവരോട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സേഫ്ഗാർഡ് കാണിച്ചു. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ വായടങ്ങി. ഇല്ലെങ്കിലോ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആയേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് ഫൈനലി ഹാവ് എ ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ ആസ് ടു കാറോ, ഷെഡ്യൂൾ 3, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്, എല്ലാ മേഖലയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഇനി ഓഡിറ്റിനെ കാണാൻ. അല്ലാതെ കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ മാത്രം കംപ്ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓഡിറ്റെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ സിനിമയിൽ ജഗതി പറഞ്ഞ പോലെ ലോ 11 പാടുപെടും. So with these words, I am concluding my session. Thank you for the patient hearing and thank you for the wonderful interaction also. Thank you very much. And once again, thank you the chairman and secretary and other office bearers for giving me a chance to address the Thrissur chapter. And even though it is a maiden address, I think this much number of attendants, I feel really happy that I could address all these members. It's a fine combination of senior and junior members. Thank you very much. Thank you once again. Any more queries or something? Most of the queries has been taken by the faculty as such, but to reach Ernakulam, so I am just closing out the procedures now. Especially these small companies, is not an easy task. If we look into the huge amount of disclosures, obviously the faculty has listed out all the details. Now, considering that most of the company's financials are drafted by us between these closed doors, we are telling, and audio said that the task make even more tougher for us regarding the chances of mandatory disclosures not getting reflected. So especially if a disclosure is overlooked, the client won't take the blame, and even though we report that the financials are the responsibility of the client. Now, getting all these required disclosures and getting properly compensated, all these factors are a field task for us chartered accountants this year.
So now all this requires planning, and I hope today's seminar has given inputs on how to plan for the coming audit season. So I was just looking into 2-3 areas that I've just mentioned, and one thing that I understand is we need to prepare lots of exhaustive lists for this audit to take place, and MSME obviously we have that. List in the website available, and I was just mentioning, I was just looking into googling out that strike-off list of MCA strike-off list, and when I saw that all the strike-off list has been published in PDF formats, and that to just scanned formats, and I was just mentioning to my office that we need to urgently invest in an OCA, optical character reader, to get out the list and things like that. So lots of planning has to be done. Now, thank you, Faculty CA MADHUKUTTAN PILLAI, for the highly interesting session, and on behalf of the Thrissur branch, gratitude, please accept in amendo. I request Senior Member C. Anthony Sebastian to present the same. Thank you, sir. And now moving on for a vote of thanks, I do invite Secretary Satish TG. Good evening, dear members. Today we gathered here to have a discussion on Schedule 3. In fact, it was a long pending item on our agenda because of the bank audit. We have referred to this. I believe we are given a good insight to the changes made to revise Schedule 3 by our dear faculty. I, on behalf of Thrissur branch, convey a great gratitude to CA MADHUKUTTAN PILLAI sir. I also thank CA Sabishan sir for his presence in our seminar. I also thank CA Polson sir for the warm introduction of our faculty. And because of the repair works going on our seminar hall, we have to accord this small facility. So I thank all members who afforded this facility, and I also thank the members who watched us online. Thank you.